to our today's special event, Become a Coding Hero. Today's seminar is for our next generation who want to be a coder and become a successful freelancer. UIU and CodersTrust have joined together to help our candidates for becoming a coder and freelancer. Let's see how do UIU and CodersTrust will work together for you. CodersTrust is the only one company in Bangladesh who provides training. Then they do not forget you. CodersTrust team guide you so that you can win jobs and become successful freelancer using your coding knowledge. UIU is the one of the best private university in Bangladesh. They always think about their students. They discovered CodersTrust so that their students can develop their coding skills and start earning by using through web development and SaaS-related jobs in the marketplace. Today, our honorable guests are here to discuss with you how CodersTrust and UIU will work together for you. Now, I am requesting our honorable guests to take their seat. Mr. Shuman Ahmed, Director of Student Affairs, CEIP, Dr. Salihul Islam, Head of CEC Department, Professor Dr. Rafiqul Mustafa, Head of Triple Department, Jeevani Tosi, Head of Marketing, CodersTrust, Professor Chaudhary Mufizur Rahman, will not be with us very soon, Provici UIU. Please have your seat. Thank you all of you. Now I am requesting to Mr. Shuman Ahmed, Director of Student Affairs, UIU, to say something about UIU and CodersTrust. People from CodersTrust, people from UIU, and my dear students. Assalamu alaikum and good afternoon. I think most of the students doesn't have any idea about what is CDID, right? So CDID is actually a new initiative from the CSE department, Computer Science and Engineering department. And its major objective is to work with the industry to train our students to create bridge our students with the industry and then transfer or migrate our students into industry. That is the main objective of CDIP, Center for Development of IT Professionals. The major aim of this CDIP is to develop the IT professionals, and that's why we are moving or working or communicating with the different companies, even basis or the industry or the organization who are actually working in this process. And after working with this mission, while researching the proper people or proper partners from the industry, we found we interact with CodersTrust. And the CodersTrust activities, initially we got information about the CodersTrust activities, and we found a lot of
effective things within the CodersTrust. And last 1 month, we have lot of negotiations. Negotiations not only financial issue, negotiations about the process. What process we can develop, how we can make this process effective, so that we can ensure the success of our students. Because this is for the students or senior students, right? It is for either senior students or the alumni. That means who have already passed out from this university or the final year students. And this course will take 24 hours per week. 24 hours, 6 hours class, 18 hours online. So 24 hours per week. It's a huge time. It's a huge time you are going to invest. So it's a huge time and effort is required for this course. So we must design it in such a way that it becomes more fruitful, more effective, and outcome based. If we put all these efforts and do not get any outcome, then it is fruitless, right? And at this stage, we don't want to work anything that is fruitless. So we work, we negotiated, we discussed several times in CodersTrust, and we formalize some effective courses that will develop our students industry ready. Industry means especially outsourcing purpose. And I do believe through this process that we design, each and every student, will be developed if they just put their efforts on it. অর্থাৎ ছাত্ররা যদি তাদের সময়টা শুরু দেয়, I am certain this seminar is for electrical and electronic students from the EEE department, students from ETE department, and students from CSE department. Then today's seminar is mainly for engineering students, and we have designed a very effective course design for our students. First, we have to convince that yes, this course exactly developed my student, and we have tried on level best to confirm the courses, the A course, and in this duration will perfectly develop our student for ready-made for the outsourcing market. আমি কি বুঝাইতে পারছি? আমরা সেই কোর্সটাই শুধুমাত্র এখানে ইন্ট্রোডিউস করছি। ওনাদের কিন্তু অনেক কোর্স আছে। They have different courses, lot of courses, but we customized the effective courses that is only required for us, for our students. এবং আমাদের এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টসদের জন্য একটা ডিজাইন করা হয়েছে 6 months course, and business students আমি দেখছি যে yes they can do it ওটা 4 months এর একটা কোর্স, but 6 months এর কোর্সটা আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের দিয়েছি। And I strongly believe that if you put your time, এই যে বলা আছে 6 hours class plus 18 hours online, if you put your 24 hours time per week, I am certain, I am confident that we can develop everyone for fitted in the outsourcing market. This is my belief. Now, only issue is whether you will
put your commitment, put your effort, exactly what is needed or not. If you put your 24 hours effort per week, I am convinced, I am certain that this process will make them effective or prepared for the outsourcing market. আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে এই প্রসেসের মধ্যে তারা যদি কমিটমেন্টটা তোমরা রাখো তাহলে আমরা সাকসেসফুল হবো। আর এখানে সিটও কম, একটা ব্যাচে অনলি উই হ্যাভ 25 সিটস, 25টা সিট, এবং আমাদের ল্যাবে প্রায় 35 জনের, ল্যাবটা হবে আমাদের নিউ ক্যাম্পাস, যেখানে উই হ্যাভ 35 স্টুডেন্টস ফ্যাসিলিটিস, কিন্তু আমরা 25 জনের একটা ব্যাচ করবো, জাস্ট টু এনশিওর দ্যাট এভরিওয়ান will get sufficient support from our mentors. And CodersTrust support our next speaker will tell the details. CodersTrust actually provide the mentors for teachers, faculty, and we have also 2 alumni who are served as a mentor in CodersTrust. So I have also talked with them. What might be the prospect? They came out whatever for our students. And they also gave very positive signal, positive impression about this action plan, about this course. So I asha kori, since our students are also working there as mentor, and another issue is the MOU signed with the CodersTrust and CBIT of CSE department, we clearly mentioned about the faculty member or mentors. The both part will jointly work to assign the best mentors, best faculty members for our students. So, question and answer session, you will get the detailed feedback as well. I will also participate in the question and answer session. But just I am putting my initial background and initial thoughts and initial expectation about this mission. মোটামুটি কি বোঝা গেছে যে আমরা কি করতে যাচ্ছি? আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের জন্য মূলত 6 মান্থের কোর্সটাকে আমরা প্রিপেয়ার করছি, বিকজ I know our students are capable to do the develop the dynamic applications, web applications. So we don't want to see our engineering students will do the only front-end part. They must fit themselves in the front-end and back-end. I mean, web application development, dynamic web application development. So that's why engineering students, for engineering students, only we give one option in the training process. Okay. And another course we will offer, that is employability. Oh, another thing. Usually in a course, what happens? At a course, usually concept in terms of Bangladesh, course shesh, every relationship is closed, grade shesh, it's complete, right? End of the course, submission the grade, and it's end, closed relationship, right? This is the only course where first phase ending will initiate or start the next step. Initial step is 6 months, but your next step will start for 3 years. 6 মাসের ট্রেনিং, সব কিছু শেখানো হলো বা সব কিছু করা হলো, গ্রেড দেওয়া শেষ? No. It will build our long-term relationship for next 3 years. Next 3 years, you will be in the process, and during that process, ওই 3 বছরে তোমাকে প্রত্যেকটা স্টেপে হেল্প করা হবে, যে তুমি এই যে সময় শিখলা,
এবং তুমি যে আউটসোর্সিং এর বিট করা শিখলে বা কাজ কিভাবে পেতে হবে সেটা শিখছো। এমপ্লয়াবিলিটি কোর্স ইজ বিল্ডিং। এমপ্লয়াবিলিটি কোর্স মানে তুমি কিভাবে বিট করবা, কিভাবে তুমি সেই কাজগুলো পাবে, এবং তাদের একটা প্ল্যাটফর্মে আছে। এই কি হলো তোমাদের ক্লাসে না গেলেও হবে কোথায় না, আমরা সাথে বলে দেবো সিনিয়র স্টুডেন্ট, বিকজ দিস ইজ ফর সিনিয়র স্টুডেন্টস। ক্লাস থাকলে আমার মনে হয় যে ওইটা ম্যানেজ ঠিক আছে, আমরা বললেই হবে। এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম যে আমরা কিন্তু 6 মান্থের পরে you will initiate another 3 years contract, এবং এই 3 years কন্ট্রাক্টে কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। তোমার এই যে বাইরে ক্লাস পাওয়া সেটা মানে তুমি হয়তো ফেল করতেছো ইনিশিয়ালি, their mentor will assist। তখন কিন্তু তারা ক্লাস পাচ্ছ না, you are not getting any job, তখন তাদের মেন্টর আবার অ্যাসিস্ট করবে। so you will be under the process যে how to get the job। এবং জব পেলেই হবে না, আমরা বলছি যে ইনিশিয়াল সাস্টেইনেবিলিটি অর দ্য ইনিশিয়াল সাস্টেইনেবিলিটি অফ আওয়ার স্টুডেন্টস, মিনিমাম $100 ইনকামের উপরে গেলে এই যে তারা কন্টিনিউয়াস ভাবে সাপোর্ট করে, they have already developed a platform where you can search the jobs as well as you know the financial transmission, যে বাইরের টাকাটা আসা, সেই প্ল্যাটফর্মগুলো they will give you the support। এবং টাকাটা যখন আসবে তখন যদি $100 উপর ইনকাম করে, then only they will take 10% as a service charge, because they will continuously serve for the next 3 years as well. So during this process they will guide you, and we will be also in the process about the we will know about every step of the process, what's going on, আমার ছাত্রটার কি অবস্থা আমরা কিন্তু দেখতে পাবো। সো এটা এমন না যে 6 মাসের একটা কোর্স 6 মাস পরে ক্লোজ, নো, 6 মাস তোমাকে শেখাতে হবে, আর 6 মাস পরে তোমাকে কন্ট্রাক্ট সাইন হবে, যেটা 3 বছর ধরে তোমাকে সার্ভিসটা দেওয়া হবে। এই সময় তুমি যা ইনকাম করো তার 10% এর সার্ভিস চার্জ হিসেবে কেটে দেওয়া হবে, প্রোভাইডেড ইউ উইল আর্ন অ্যাট লিস্ট মোর দ্যান 100। এবং আমি ওই আমার যে দুই মেন্টর আছে ট্রিপলি এবং সিএসএ স্টুডেন্ট, তাদের কাছে ইনিশিয়াল আইডিয়াও নিয়েছি যে whether they could earn or not at present, and I got positive feedback from them. So hopefully আমরা যদি এই প্রসেসটা ইনিশিয়াল করি আর তোমরা যদি 24 ঘন্টা করে ইনিশিয়াল করতে পারো, then it will be successful। আর ফিনান্সিয়াল মেটারে কি ডিসকাশনের দরকার আছে? এনি আইডিয়া তোমরা মনে করো দিব? Yes. Actually, you know, financial aid process is cost on it, but CodersTrust has different philosophy. They will initially invest, and gradually they will get their fee. So initially, তোমাদের এই যে 6 মাসের কোর্সে আমরা দেখছি যে একজন স্টুডেন্টের মিনিমাম $300 খরচ হবে 6 মান্থ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে in this situation what will happen? $300 you may deposit, and deposit করা হবে কিন্তু not CodersTrust. Deposit will go through a joint account of UIU and CodersTrust. Okay. Infrastructure only $75 will be your real expense, মানে 6000 টাকা তোমার খরচ হবে, আর 18000 টাকায় তুমি $225 you will get back, তুমি আবার ফেরত পাবে, provided you have put your efforts as per your commitment। তোমার এই যে সময় কমিটমেন্টটা করলা যে 18-24 ঘন্টা করে আমি সময় দেব, এবং তাদের পাস মার্কস দেওয়া হয়েছে আমি দেখছি যে 50%। সো 50% all of you are familiar to get it, কারণ ইউআইতে পাস করতে লাগে 55%। সো I hope
Since all of you are senior students, so you have the ability to earn 50% marks. So that will not be a critical issue for you. 50% marks peলে into 80% time you have to allocate. 80% plus OBC sir also will know why 80%. They must have know 100% plus. Because this is a special venture for them. This is for their career. It's not that you are doing one course single, right? You are not doing a single course on it. You are coming here to build your career. Then your career decision. So why you will not put sufficient effort on it? ঠিক আছে? তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 24,000 টাকা ডিপোজিট হলো, you will get back 18,000 টাকা। এবং যে টাকাটা দেওয়া হবে সেই টাকাটা মূলত দিবে কিন্তু ইউআই ল্যাব, ইউআই হচ্ছে লজিস্টিক্স, ইউআই হচ্ছে এখানকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার। সো CodersTrust will not take any amount for the eligible students or successful students. ঠিক আছে? এবং এই টাকাটা কিন্তু ইউআই এবং CodersTrust রাইট টাকা হবে। সো it is safe. And next, তারা যখন এই কন্ট্রাক্ট সাইন করবে তখন তাদের সাথে কিন্তু তোমাদের থাকতে হবে, বিকজ this investment meant already completed by the UIU and CodersTrust, right? তোমাদের কি সেই 6 মাসে কিন্তু 24,000 টাকা ইনভেস্ট কম। তোমরা ভালো মতোই জানো UIU তে ওয়ান কোর্স 3 hours per week takes 15,000 টাকা, তাই না? 4 মাসে 3 ঘন্টার ক্লাসে আমরা নেই 15,000 টাকা। সেখানে 18 hours per week, 6 months, কত ঘন্টা হচ্ছে? Per week 24 hours, per week 24 hours into 6 months, I mean 24 weeks. So it's a huge amount of time is investing on it. So if you do not put your effort, আমরা ইনভেস্ট করলাম, তুমি বেশি এফর্ট দিবা না, then you should not get return. We want to develop the students, so we need the commitment from the student side. And I do believe, as a UIU student, you have the ability to take this challenge or to maintain this load. ঠিক আছে? আর অ্যানাদার কোর্সে যারা একদম রেডিমেড, যারা অলরেডি জিনিসটা জানে, তারা শুধু এমপ্লয়েবিলিটি কোর্স আছে, যে হাউ টু বিল্ড, হাউ টু গেট ওয়ার্ক অনলাইন, সেটা আরেকটা কোর্স আছে। এনিওয়ে, আমি আর কথা না বলে আমি আমার শুক্রবার কোর্সের অ্যান্সার সেশনে ওদের কিছু থাকতে বলবো। মোটামুটি দ্য ইস্যু ইজ we have designed or we have selected only the course where we convinced that এই কোর্সের মধ্যে দিয়ে গেলে আমার স্টুডেন্টরা 6 মান্থের মধ্যে আউটসোর্সিং এর জন্য এলিজিবল হবে। এবং ইটস নট অনলি টেকনিক্যাল কোর্স, টেকনিক্যাল লার্নিং এর পাশাপাশি ইউ উইল নো হাউ টু ডু বিট। ওনাদের যেসব ট্রেনার আছে, এবং ইংলিশে তাদের দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপের ট্রেনার আছে, তারা ওই তোমাদেরকে আবার ওইটাও শেখাবে যে হাউ টু কমিউনিকেট উইথ দ্য ক্লায়েন্টস, হাউ টু ডেভেলপ দ্য প্রোফাইল, হাউ টু speak with the other people, how to convince the client. এই কোর্সগুলো কিন্তু এর মধ্যে ইনক্লুডেড। It's not only technical, how to get job, because দিন শেষে if you do not get any job, then their effort will be fruitless, our effort will be fruitless, and your effort will be fruitless, right? So ultimately, when you become successful to earn from the outsourcing, through the outsourcing, then only this mission will be fruitful and successful. And I do believe strongly that CTI works with the CodersTrust, these ventures will get its success, and what we do expect, we will, with the effort of all of us,
we can achieve that target. So thank you all, and thank you Gio for here and other members of CodersTrust. Thank you. আশা করছি আপনারা এখন নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন ইউআই এবং কোডারট্রাস্ট কিভাবে কাজ করছে। ইউআই এর পার্টটা আপনারা বুঝেছেন। কোডারট্রাস্ট আপনাদের জন্য কি করবে বা কোডারট্রাস্টের কাজ কি সেটা বলার জন্য। Now I am requesting Mr. Jewelry Dossi to tell about CodersTrust, how to CodersTrust work, and how will CodersTrust work with UAE. Thank you, everyone. Thank you, Sultana. Thank you, Mr. Schumann. Thank you, everyone, to be here today. It's a pleasure to be at UAU and get a chance to present CodersTrust, all the courses and what we're doing to all of you. It wasn't long ago that I first met with Mr. Schumann in his office downstairs in the he's a representative of student affairs, and as he mentioned during his presentation, he is very happy to work. Yeah, sorry. He's very happy to work with CodersTrust and to forge an effective and efficient partnership. Well, I can say the same about UAU. Actually, UAU is a very efficient and professional university. In fact, from the first day when we met, that was the 9th of September, and less than a month after, actually 29 days afterwards, we already signed the MOU here with all the representatives of CDIB and UAU. And we're aiming to start the classes here on the 24th of October. So in 1.5 months, we go from initial talks to starting the courses. I think this is not possible with an organization that is very effective and very professional. And being a student of UAU definitely will prove successfully useful afterwards when you will go and start your career afterwards. I want to tell you a little bit about CodersTrust, just our history. We've been in Bangladesh for about almost 2 years, 1 year and 8 months to be precise. We had an initial partnership with Ramin, and there's been a lot of things that have happened in our history since then. We signed partnership with Asia. We got funding from the Danish government. We opened centers in other universities. And the last chapter actually happens today when we involve you, the students of UAU, to participate in our courses and attend at the Learning Year Center that we're going to open here on UAU campus in the help of the representatives. But exactly what is CodersTrust and why is it called CodersTrust? Well, there are actually 3 meanings behind the name CodersTrust. You could actually say one thing is that we trust in code, which means that we believe that code has the power to change the world, and that's why we encourage people to learn coding and learn programming, because we believe that that will be something that will change their life for the better. Also, we create trustworthy coders, which means that our students going through the courses, then they become people and programmers that the client can rely upon, and they can build amazing things. And lastly, we're also a financial trust for coders, which means that our model is not based on the fact that we want to charge the students, but we're actually investing in the students. We want the students first to learn, and then afterwards eventually paying us back. So 2 main elements: the element of trust and the element of code. And I want to say a few things about this. So trust, when it comes to freelancing and outsourcing, trust is very important. And what happens is that when you want to get a job and you're bidding, what differentiates you from another professional or someone else that is on the same portal doing the same thing is the reviews and what other clients and other people are saying about you and about your skills. So trust is very important, and that's what we're focusing on. So it's not just about education, it's about helping you building the reputation that you need to be able to get jobs. So that's very important. And also coding
why coding is so important. Every day that there are people of different cultures, different languages. But what is about coding that is so different is that it is a language that, no matter what is your background, no matter what is your religion, no matter where you're from, is based on math and it's something that everybody can learn just sitting there, applying themselves, and it's horizontally available to everyone, democratizing the education everywhere. So that's something that is accessible to everyone. So that's why CodersTrust, trust and coding. And what CodersTrust does is training and help students building their reputation that they need to get employed on the global work market. A little detail here about the global work market. That's very important. We're sitting here today in Dhaka, Bangladesh, but we're not focusing, and I don't want you to think about your career just about Bangladesh, because the focus here should be the global market. Actually, what the internet and the platforms, the freelancing platforms allows you to do is to actually bid for jobs and work with clients that come from every country in the world. You're not limited to be and to work for a company here in Bangladesh. You can work for a company in the US as well, for a company in Australia or Japan. And that's what really sets the difference from what you guys can do and what maybe your parents or my parents 50 years ago could think of. So that's very important. And the global work market. Every year in Europe, there are graduates as well in the US and other countries graduating from a CSE school. But the trend is that there are more jobs out there than actually the number of people that can be trained to occupy those jobs. So there will never be enough engineers to build the apps, to build the website, to build the infrastructure for the businesses of tomorrow. So that's why it is important to involve as many people as possible in technology. Why we have decided to bring the courses focusing on coding and programming, because the opportunity is clearly there between the number of people that are getting graduated in CSEs, related fields, and actually the number of jobs that are available. And to get those jobs, as I said before, you need to have the trust of the client, and you need to have the background. So there's only two things that you need to be able to access those opportunities. And we're here today partnering with UAU to make sure that all of you have access to these pool of opportunities that you can find online freelancing marketplaces. So we only teach skills that are on demand in the global work market. And that's what Mr. Schumann also was referring to before when we had a long series of meetings and negotiations. And we really wanted to tailor our course offering to what is important here in UAU for UAU students, and in particular today for CSE, EEE, and technical engineering. And that's what matters to UAU. And on the other side, what matters to a CodersTrust is to offer courses that are ultimately giving the students the chance to bid for the jobs that are out there now and tomorrow. So it's a very global and market-based approach. So when it comes to the courses, I believe Mr. Schumann has already given an overview. We are offering different courses depending on the different backgrounds that you have. So today, I'm referring to the courses for CSE, EEE, and PTE students. We offer two courses. One course is dynamic web development. To make it simple, we can say it's front-end development together with back-end development. It's a 6 month course. Again, it's 2 times per week, 3 hours in class. The class will be in the center that we're setting up here in the new campus of UAU. In the campus next door. And the focus will be on front-end development and back-end development. On the side, and that's why we have the Upwork logo, is the employability and freelancing soft skills. You may be aware of that. Upwork is actually the biggest freelancing marketplace online at the moment, being created by the merge between freelance and Odesk. So the aim of this course is to give you the set of skills. It's not about technical stuff. It's not about learning how to program or how to build something. But it's more to bridge the gap between you being able to build something amazing and being able to convince the client that you're able to build something amazing. And to do so, we have designed a set of workshops and seminars that are part of this course, which I will cover in a minute. But basically, it's all the skills that you need to
find jobs on global freelancing marketplaces. So I'm going to go a little bit more into details. When we talk about the dynamic web development course, the main tasks and main skills are HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, for what regards the front-end part. And then after 3 months, then you're able to move on to the back-end development part, which entails PHP, MySQL, and WordPress. And this again is what I was mentioning before about being a trust, a financial trust for coders. Also, what we have discussed with Mr. Schumann many times, how are we going to approach these courses at UIU? We're offering a free model. The free model is actually a deposit model. You take the course, which lasts for 6 months, and at the beginning you don't have to pay an enrollment fee. So you don't have to pay a price that is not given by you. What you have to pay, which is not paying, is actually a deposit, is a refundable deposit that goes into a joint bank account between UIU and CodersTrust. And that's just to make sure that you are committed to the course, and you will get the deposit back at the end of the course upon successful completion of the course. Again, successful completion, as Solution said, is basically attending the course most of the times and being able to pass the exams, things that as a university student you're very used to do anyway. And after that, when you're successfully finishing the course, what happens? What Mr. Schumann mentioned before. So this is a special course because it's not, it doesn't end with the learning part, but it ends 3 years later after the earning part. So since we're telling you you can join the course and you're not gonna pay anything, you're just gonna give a deposit. When you afterwards start earning and go online on freelancing marketplaces, what we ask you to do is to give us 10% commission on your earnings afterwards. So you first earn, and then afterwards, then you pay us back with 10% throughout the 3 years. It's important to mention that we want you to be successful. So we are only successful when the student is successful. So if you don't earn at minimum of $100 per month on freelancing marketplaces after the successful completion of the course, we're actually not going to charge you the 10%. You would have got the education for free, and plus you will be able to work on the online freelancing marketplaces, being helped by the mentors, and we will ensure that you are able to earn at least $100 per month. And I can tell you, and I will show you afterwards, that students that have been involved with us for the last 6 months have already been earning a lot more than that. And it's important, just the last thing, to say that, yeah, there are the freelancing skills are included in this course. So we will cover what is in the employability and freelancing soft skills course. It will be covered in this course as well. We offer 2 different, for the simple reason that you might not want to take the 6 months course, and just if you have the skills necessary to work on online freelancing marketplaces. So then you can just take the employability course and gain the skills you need to get the jobs instead, which is actually what I'm going to talk about now. In the employability course, employability and freelancing soft skills, we will do a lot of things with you. It's not just about sitting and learning. It's, for example, the course will start with a photo shooting. So it's important to build trust, as I was saying before. So what is the first thing that a client sees when it goes into your profile on freelancing marketplace? Is your profile picture. So it's important that your profile picture looks professional. A picture says more than 1,000 words by itself. So we will set up a professional photographer that will come here and will take the picture so that picture will look professional on your profile. On top of that, we'll also have to record a video portfolio. A video portfolio is basically a collection of all the projects and works that you've done so far, with you presenting what you've done. But it's a lot more engaging for the client to play and listen to you, and you're telling about the project that you've done, with all the passion that you've put into it, just scrolling down on a very long list of what you've done, texting projects. And then from then on, then you can start the course, the actual course, where our mentors that have been expert freelancer in their career before will tell you, for example, how to create and set up a portfolio in the different
freelancing marketplaces, and also the bidding apps. We call it bidding apps or bidding tips. Is strategies that you have that you can employ to make sure that first you're applying for the jobs that gives you the highest chances of getting hired, and also hacks and tips that will help you be on top when there are, for example, 20 or 30 people applying for the same jobs. Of course, you're not going to get hired if you are at the bottom of the page. So how do you get at the top? So all these things will be taught in the course. On top of that, as you know, the job doesn't finish when you are working the project. The project is a lot longer than that, so you need to be able to manage all the different aspects of the project. So we teach about project management, and in this relation, all the tools that come with project management, from Slack to Asana, building Gantt charts, using Skype, and using Skype, especially for client communication. So what happens is that, as I mentioned before, you might be working with clients from the US, from Europe, from Australia. You need to communicate in English. And another way to build trust and to show that you are a professional is to be able to communicate clearly in English. So we will do two things in this respect in this course. So the first one would be that we will have you go through client interviews. So we set up real interviews with real clients, people that we've been working before, and then they will call you, and then they will interview you. They will ask you, for example, what have you been doing before, what is your background, what products have you done before. And all this goes and is done with mentors, private with you. They will give you feedback afterwards, and we will have a series of this kind of calls so that you can be cutting edge in your communication with the client. But then, Skype is a tool, communication is something, but then if you don't have the language skill, then it might not be enough. So on top of it, part of this course will be actually business English and communication. So we'll have 2 workshops at the end and a few sessions throughout where we have a professional English teacher that has come especially for this purpose, and we will tell you about what are the best ways to write emails, some business English expression, what the clients might mean when he's writing something interesting, how to reply to and write a bidding proposal, and so on. And at the end, there will be a few workshops with what we call it freelancing stars. It's basically people that have been in the freelancing marketplace for many years and they have a lot of experience, so they will be sharing their experience and you can ask questions, and it will be basically a wrapping up of the session and on the course. There is more than that, and I will talk about the ability course and answer your question afterwards, but this is to give a general idea of what the course entails. It's 2 months, again, it's 2 times per week, 3 hours plus 18 hours online, and it's always means you need to find a work on global freelancing marketplaces. And this is a different model, so this course is shorter. So this is actually a paid model, so it works that the duration of the course is 2 months, then you pay for the course before the course starts. Again, the money goes into a shared bank account between UAU and CodersTrust, and then you can pay in different installments, depending that can be arranged either in cash and invitation. But we don't offer the 10% model with this course, because it doesn't make sense. We've seen in the past that people that take this course don't want to have the long-term commitment. But since it is important for UAU, that we follow you throughout the course and also afterwards, then all our mentors will give you support and will help you, for example, with the interviews and making sure that you get the right jobs and you get the jobs that you're applying for also after the course. And that can be done easily either on a specific session in the centers, or even better, sitting at home with Windows Dialing, one of our mentors, and then they will help you with the project. So what is needed at the end? And that's the beauty of it, I believe, of this model. We don't need much. We need a center with 24 to 30 seats. In this case, it's 25. And then we need an internet connection and a projector. And also, of course, we need very good mentors. That's no problem, we have those. And we need the platform. So, CodersTrust provides the mentors and the platform, while
and support, and you provide support, also mentors and infrastructure. So what I just said about the center, the internet connection, and the projectors. From what I can tell now about our interactive platform, I'm sorry that you might not be able to read what is written in the slide. Maybe there is better, but I'm going to read it through. So we have, for example, live coding sessions. You can code, and the mentor will be there, and you can ask live questions. So while coding, there will be a split screen, and you can interact directly with your mentor. Same thing with one-on-one. So the thing that I said before, in the back end of the platform, we have a profile, and in the profile at the top, there is a banner that says open sessions, and the button is green. You can click, and you will be automatically connected with one of our mentors that is in the office in the push two, and ask all the questions about either the assignments or, for example, the projects that you're working on right now. Then we have tools that, for example, automatically review the code that you have created. Of course, if you take into consideration, if all of you in this room decide to sign up today, and then we probably have more than 150 students, and if 150 students submit at the same time a coding assignment, then we need to have mentors sitting there and reading through one by one all of your assignments. And that's might not be the most efficient way of doing it. So we're partnered with a company that sits in the San Francisco Bay, and it's called Odyssey. What they do is automatic coding review. So we tell them what do we want them to check your assignment, and then the platform automatically correct all your mistakes. And what the mentor does is take this report and then coming to you and say, giving you advice, so what you can do best the next time. Then of course we have a forum, automatic Q&A, and the integration with GitHub. So all the code that you create is uploaded into GitHub and always accessible by the mentors, and give you advice and correct. And I can tell you more about the interactive platform in the Q&A session afterwards. And then it's important just to wrap it up. Why do we do it? And you might think that CodersTrust is a learning institution. Actually, we're not. UAU is a learning institution, and they're very successful in what they're doing, teaching students the skills that they need for tomorrow. But CodersTrust is slightly different. For us, education is just a mean, and it's a mean to get you employed. So we want to get you employed. Our last goal is that you get a job and then you start working and earning, so that you can support your family, you can do the things that you want to do, and build amazing things in your life. So for us, education is just a mean, and the goal is to get you employed. So employment in freelance marketplace, that's what we're aiming for. So when you get jobs, that's when you're so very successful. And just a few numbers. So that's what I said before. If you only get if you get below $100 per month, then we will charge you the 10%. But actually, that doesn't happen often. Actually, never happens, because you always earn more than $100 per month. These are only a few figures about our first batch students, and in total they have spent for about 15,000 hours coding. And we're able to know that because there is a tool that tracks the time that you guys spend coding. And then 30 projects, 29 actually, 144 classroom study hours, and then 48 hours sitting with mentors, physically sitting with mentors in those sessions that I mentioned before, where you're meeting and the mentor is there saying you should do this job because I believe it's a better fit for your skills. And online paid projects. This is the difference, because there are 3 projects ongoing at the moment. The students are still working while they are studying. And the most important figure of all, in 3 months overall, all the students have earned about $20,000 combined. So when you drill it down to actually what a single student does, so I can tell you that the average project size that you get through CodersTrust and through freelancing marketplace is $840, which means that, of course, there is projects that are less than $140, but it means also that there are a lot of projects that are above $140. And of all the people that are in this room, let's say that you, after the seminar, go out and decide to sign up, because this is amazing. We can already say that at least 68% of you will be earning and working before the end of the course, because
because that's the data that we got from the students that we have that we've been in the previous batch. And what happens is that it's important to say that getting the project is not necessarily a success, because a lot of things can happen between you getting the project and actually delivering the project successfully and getting paid. That's why the probability, of course, is important, the project management part. But of those 68%, 100% actually got the success rate because they went through the probability courses and courses for us. So, well, and last point is the 4.6 star rating that I mentioned before. That's very important for the trust and the review. So this is an overview of what our previous students have been doing, their performance, and they're always improving. And what these numbers say to us and to you is that you can actually start earning even before the end of the course. So we said 6 months, but they have been through the course for 3 months. So they just finished the front-end part, and these are the numbers that comes from only projects related to front-end development. So I believe that in 3 months from now, when they will be graduating, they will be able to bid for both front-end and back-end projects. Both the percentage of students that are earning will be higher, and also the average size of the project, because on average, back-end projects are of a bigger size. Of course, you get a chance to earn more money in a single project. Then, a lot of talks, both for Mr. Schumann and for me. So I would like to break the presentation with a little video, because of course it's different if you hear a lot of things from one of your professor and one of the representative of CodersTrust, but it's slightly different if you hear the same thing from students, from the people that have been through the course so far. So for now I'm going to play a video, and then we can move on to the how the application process will go and Q&A session afterwards. Hi, I'm Jessica. I'm learning guide for Code. Hello guys, I'm Shikha. I'm Durga. Hi, I'm Mario. I'm a home user of CodersTrust. Months ago, I got CodersTrust from some of my seniors called New York City physical website, and this is what it's all about. Since this challenge with them, I'm part of CodersTrust. CodersTrust can practice digital programmer. More than people are sharing CodersTrust. How is it divided of the things that I can do with a lot of technical skills? I'm extremely passionate about team. I know code is like superpower. Moreover, I always want to do my own course. And being told it allows me to make mistakes. But in the future, is it being good or bad? Because it's good or I can't dream of having a conversation which is correct subject. I think extracting institutions such as computer tools and create very much control. It teaches the work of thinking. Thank you for your question, and we'll have to go on later. So that was just a short video presenting a few of our students. I think that the most important and the coolest thing of the video is that one of our students got a project, a single project of $10,000, and that alone covered, of course, all the cost of giving education to a lot more than a single student. And he's working, he's still working on that project. And it was when he got the project, he was involved in the course. He didn't even finish the course as well. Now that everything is clear, or maybe not so clear, though we are looking afterwards in a Q&A session, I'm just going to go through briefly the application process and how we're going to do this. Basically, you can see we have our amazing colleagues outside. They're sitting there with laptops, and they are very connected to our platform. So if you think this is amazing, I want to do it, then as soon as the Q&A session is completed, then you can go outside and you can directly sign up there. Also, you can do that from home, from your own computer. We share sign up information afterwards. But once you apply, then what happens is that we automatically verify your account, and then there will be some tests and interviews you will have to go through.
there's nothing to be scared of. It's actually an interview to make sure that you have the basic skills and requirements to go through the course. And I believe that in a university such as NYU, none of you will have problems going through the basic questions that we're going to ask you. Then when you will be selected, the thing is that we have a limited number of seats for the different courses, so we have to unfortunately select the students. In the future we will offer more seats, but for now there are only 25 seats available for the 6 months course and 25 seats available for the employability course. So we will select 50 students for the 2 courses, and then we will let them start initially a trial for the 6 months course, and they will directly start with the employability course. And as I mentioned before, the date we are aiming to start the courses is the 24th of October at the end of this month. So that's just to give you an overview on how it works. But the first step after the seminar would be to go to sign up CodersTrust.com, or simply walk outside and ask our colleagues on the table and sign up. And then you will get all the information and the next steps on how to enroll in the courses. So for my side, I would say that it has been a great pleasure to be here today, and they've given me the chance to present CodersTrust, the courses, and what we're all about. We thank also Mr. Schumann, another representative from UIU and CDIP, to be so motivated to engage with CodersTrust, sign this partnership, and give you, the students of UIU, the chance to access the global work marketplace. So I will still be here, of course, I'm not going to run anywhere, but I will move on to the Q&A session. So if you have any questions about anything that we've been talking about today, then that's the moment to ask questions. You can either ask me, or you can ask, I will introduce, you can ask Tadeo Hossein, which is one of our mentors, and Tom Moy, which is a colleague of mine and is with marketing at CodersTrust, and also you can ask Professor Schumann and the other representative of UAE. So now I'm going to give the word to Tom Moy. Thank you, sir. I have a question that why coders only work on web development, so in other sector like Android development or software development? সমস্ত কিছু প্রথমে কথা বলছে আমরা আসলে আমাদের আরো কোর্স আছে কিন্তু আপনাদের জন্য এটা ইউআই এবং ডেভেলপমেন্ট স্পেশাল ব্রেক করা আছে ঠিক আছে যে কোর্স আপনাদের জন্য কাজে লাগবে হ্যাঁ আচ্ছা এটি মানে আরো আমাদের এমন প্রসেসের বিভিন্ন রেঞ্জ আছে ঠিক আছে ভবিষ্যতে আমাদের একটা সাকসেসফুল যদি করি আপনাদের সাকসেসফুল যদি করি তাহলে আরো অনেক বড় করতে চাই Hello, my question is when CodersTrust was formed, the microfinance loan given. So we loan technology industry. আসলে CodersTrust কখনো মাইক্রোফিন্যান্স লোন দিত না এর করতো লোনটা দিত ব্যাংক এশিয়া কারণ আমরা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট না আমরা চাইলেও লোন দিতে পারি ঠিক আছে কিন্তু জাস্ট মাইক্রোফিন্যান্স লোনের জন্য ব্যাংক এশিয়া কিছু ক্রাইটেরিয়া চলে গেছিল যেটা অনেক প্রবলেম ক্রিয়েট দিচ্ছে আমাদের মনে ব্লেম আসছে যে আপনারা বলতেছেন চাইলেও মাইক্রোফিন্যান্স দিতে পারে না আমরা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট না বর্তমানে আমরা লোন দিচ্ছি না ঠিক আছে আমরা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট যদি কখনো হয়ে যায় আমাদের আসলে কনসেপ্টটা শুরু হয়েছিল মাইক্রোফিন্যান্সে যেহেতু বাংলাদেশের স্পেসিফিক লোন হিস্ট্রি সমস্ত করা এবং নিজেও তো বেশি তো আপাতত কোনো লোন নেই যাতে যে কোর্সটা হচ্ছে এইগুলো বের করা হচ্ছে আমাদের কোর্সটা 7 মাসে আমার কিছু জিনিস ছিল এটা সারা বাকিগুলো বাদ দিয়েছে যেটা আমরা স্টুডেন্ট জানি সেটা জানি এইগুলো কোর্সটাকে সামনে ফেলছে বর্তমানে কোনো লোন নেই এই কোর্সে কোনো লোন নেই
এই কোর্সের ক্ষেত্রে আপনারা ইনকোয়ারি করতেছেন নাকি এই কোর্সের পরে আবার কোর্স করার জন্য? আচ্ছা, এই কোর্সটা করার পরে অবশ্যই আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের যে কোর্সগুলো আরো চালু হবে, হয়তো যদি আমরা সারা চাই তো অবশ্যই ওয়ার্ডপ্রেসে করতে পারবো। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যারা পোস্ট একদম বুঝতে পারবে যেটা সেটা হয়তো কিছু স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করছে না, তারা যদি চায় আপনাকে একবার রানিং কোর্স থাকবে না যে এই কোর্সটার পর আমরা নতুন করে আবার কোর্স করবো, এই ধরনের ব্যাপার হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ, যেহেতু এটা ইউএর সাথে একটা কন্ট্রাক্ট আছে, অবশ্যই আমরা শুধু একটা ব্যাচের জন্য মানে এখানে ইয়ে করবো না। একটা ব্যাচ শুরু হওয়ার পরে কিছুদিন পরে আমরা আবার নতুন আরেকটা ব্যাচ করবো, তো সমস্যা নেই। ইনিশিয়াল 3 ইয়ার্স এর কন্ট্রাক্ট করে CodersTrust এর সাথে। আপনারা তো 2 মাস পর 2 মাস না হলো 4 মাস পরে আরেকটা। হ্যাঁ, আপনার সেমিস্টার প্রতি সেমিস্টার শুরুতে হয়তো আমরা একটা নতুন একটা ব্যাচ শুরু করবো। আমাদের শর্ট কোর্স বলতে স্টেট লয়ালিটি ওই কোর্সটার ব্যাচটা যদি শেষ হয় তখন হয়তো আরেকটা এক্সাম করতে হবে। ইনিশিয়ালি আমরা বৃহস্পতিবার আর শনিবার যেহেতু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস থাকে বৃহস্পতিবার আর শনিবার আমরা ক্লাস আছে শুক্রবার বৃহস্পতিবার মেকআপ ক্লাস থাকবে, সেই ক্লাসটা অটোমেটিক্যালি এই মেকআপ ক্লাস চলে যাবে ফ্রাইডে। আমার মনে হয় মেকআপ ক্লাস অলরেডি হচ্ছে, তো অটোমেটিক্যালি থার্সডে ক্লাস শিফটেড ইনটু ফ্রাইডে। সবাই খুব ক্লিয়ারলি Any question about course curriculum, topic, everything? আচ্ছা, তাও আমি একটু এক্সপ্লেইন করে আমার কোর্স তিনটা। একটা হচ্ছে কম্পিউটার গ্রাফিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের জন্য, সেটা না, ঠিক আছে? যারা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য 6 মাসের কোর্স, ঠিক আছে? 6 মাসের কোর্স, এই ইনভেস্টমেন্ট ফি 24,000 টাকা। এটা আপনার কোর্স শেষ হওয়ার 3 মাস পর 18,000 টাকা ফেরত পাবেন। আরেকটা হচ্ছে এমপ্লয়ি কোর্স, যেটা আপনি যে কোনো আপনার যে কোনো স্কিল আপনার ভালো লাগে করতে পারেন। ফ্রিল্যান্সিং করতে শুরু কোডিং বা ডাটা এন্ট্রি, আপনি ডিজাইন করতে পারেন, সেটা আপনার কোনো স্কিল আছে আপনার কোনো জানতে নেই, আমার স্কিল অনুযায়ী না আপওয়ার্কে কাজ করবো, ফাইবারে কাজ করবো, মার্কেটে, সেটার জন্য এমপ্লয়ি কোর্স, এটা 2 মাসের কোর্স। এটা পেইড কোর্স, 16,000 টাকা আমরা এটা শিখে দিব শেষ। এটার জন্য কোনো কন্ট্রাক্ট কিছু নেই। 3 years কন্ট্রাক্ট যে কথা আছে একটা কথা যে আমি প্রফিট ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশন CodersTrust এবং এই যে ওয়ার্কগুলি আপনাকে শিখিয়ে আমার লাভটা কোথায়? আমার থেকে 10%। অনেক কোর্সে অনেকে বলে যে আমাকে তো টাকা দিয়ে দিয়েছে, এবার আমি তো সবাই না আমাকে শেষ করে দিলাম, চলে আসে। আপনার ধরে আমি কি করবো? আমার কিন্তু লাভ হয়ে যায়, আপনি ভালো শিখে লাভ হবে। আপনারা যদি ভালো না করেন, মার্কেট ভালো না করেন, টাকা পাবেন না, আমার প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে আমার চলে যেতে হবে। আমার থেকে ভবিষ্যৎ পাব, যে কারণে সেটা সার্ভিস এঙ্গেজমেন্ট আমি মাথা দিয়ে আছি। আপনার বলেছে যে 3 বছর পরে 10% বা 3 পর্যন্ত, সেই আমি যদি কমপ্লিট করার পরে কাজ করলাম না, তাহলে কি টাকাটা কি আমার কোথা থেকে যাবে? আপনি কাজ করবেন মানে শিখলেন, হ্যাঁ, শেখার পর আপনি কাজ করবেন না, এটা কি হবে? অসুস্থ হয়ে যাবেন, অসুবিধা নেই, অসুস্থ হয়ে যাবেন, বাঘ বললাম আপনার সবাই বুঝতে দেবে, তো ফিলিপিন এখন তারপর আপনি কাজ করবেন কোনো যে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কাজ করতে যাবে। আপনি যদি একটা বিষয়ে কাজ করতে যে কোনো আপনার স্যালারি 20,000 টাকা অ্যাভারেজ স্যালারি 20,000। আমি আপনি যদি দেখেন যে আপনি ফ্রিল্যান্স নিয়ে কাজ করে আপনার মান্থলি 40,000 টাকা আসতেছে, আপনি কেন করবেন? তখন আমি যেটা 40,000 করলে আমি পার্সেন্টেজ 4,000 টাকা দিয়ে দেবেন, তখন আপনার 40,000। আর এটা আপনি স্কিল বাড়াতে পারেন, আপনি এটা করলেন শেষ নেই। আমরা বলা জরুরি দিয়েছেন অ্যাডভান্স আরো বেশি টাকা, এটা কোনো লিমিট নেই। আপনি সিএসসি একটা বছর ছিলেন, কিছু লিমিট নেই। এবং গ্রুপটা আপনাদের আমি বলবো আমার যে প্রমোশন আরেকটু নেক্সট বছর ধরে করতে হবে, এই বছর আমার স্যালারি বাড়বে, এই টেনশনটা করা দরকার নেই। ফ্রিল্যান্সিং এ আপনি বড় বড় কাজ কিছু হতে পারে, ছোট ছোট কাজ হবে, ছোট বড় নিয়ে আপনি যদি বেশি কাজ করতে পারেন আসলে কেন করবেন না? এমন কোনো ভাবনা যে করবে না।
1 নম্বর কারণ হচ্ছে যেটা আপনি চলে যাবেন আপনি একটা স্টুডেন্ট আমি আপনি যখন কোশ্চেন ছিল হচ্ছে যে 24,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে আবার 10%। আচ্ছা 24,000 টাকার বিষয়টা আমি বললাম যে অনেস্টলি যদি আমরা চিন্তা করি যে এই কোর্সটার কস্ট 6 মাসে এই কোর্সটা কস্ট সেটাকে একটা তাও এক্সাক্ট কস্ট করা হয় সেটাকে 24,000 টাকা দেওয়া হয়। সাকসেসফুল স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইউআইউ তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাবো 6,000 টাকা। তোমরা ইউআইউতে পৌঁছতে করে জানতে পেরেছি তো সেই হিসাবে এটা ইউআইউর জন্য অলমোস্ট ঠিক আছে যে 6 মাসে মাত্র 6,000 টাকা ইউআইউ নিয়ে আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার লজিস্টিক টাকা কোডার্স ট্রাস্ট টাকা এইটা আপনারা ফেরত কথা হচ্ছে কার জন্য ফেরত দিবে তাদের জন্য যারা ওই যে 24 ঘন্টা তার কমিটমেন্ট রাখছে 6 ঘন্টা ক্লাস 18 ঘন্টা ওনারা বলছে যে 80% ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে হবে তো প্রফেসর বলতেছে যে না 100% ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছে তো দিস ইজ আওয়ার ভিউ যে যারা ওইটা সাকসেসফুলি করবে এবং 50% মার্কসটা কিন্তু খুব বেশি আর তাদের কিন্তু আমি দেখছি যারা অফিসে তাদের যে প্রসেসে তারা ট্র্যাক করবে এই যে অনলাইনে যে আছে এটা ট্র্যাকিং করবে এটা একটা অটোমেটেড সিস্টেম যে 10 মিনিট পর পর তাদের এই ক্যাপচার করা ওই স্ক্রিনশটটা ক্যাপচার করে সেখানে দেখা হয় যে কিসে কাজ করছে সুতরাং এটাতে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম এটা অলরেডি ডেভেলপ অলরেডি দেখেছি যে 6 ঘন্টা ম্যানুয়ালি যে ক্লাস হচ্ছে সেটা তো আমি বলতে পারি এটা আছে বাট 18 আওয়ার্স যে অনলাইনে আছে কিনা সেটা তো দেখা যায় অটোমেটেড সিস্টেম কখন কোন সময় তুমি আসো এক্সাক্ট ইনফরমেশন ডিটেইল ইনফরমেশন উইল বি অ্যাভেলেবল সুতরাং তুমি যদি কখনো বলো আমরা এই জিনিসটা বারবার বলছি যে ফিনান্সিয়াল ইস্যু রিলেটেড আমরা সবসময় ইউনিটে একটা জিনিস বলি যে ফিনান্সিয়াল ট্রান্সপারেন্সি যে মাস্ট যা বলবো সেটাই মেইনটেইন করতে হবে সুতরাং ছাত্র বললো যে আই হ্যাভ পুট মাই এফোর্ট 18 আওয়ার্স আমি দিয়েছি ডাটাতে অটোমেটেড সিস্টেম থাকতে হবে ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম সেই থাকতে সে জানে যে এক্স্যাক্টলি কত ঘন্টা সে দিয়েছে সো যারা 50% মার্কস পাবে আর যারা 80% টাইম মানে কমিটেড টাইম এনশিওর করে তারা কিন্তু সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট হিসেবে ধরা হবে তাদের ওই 18,000 টাকা রিটার্ন করতে হবে ঠিক আছে আর 10% মানে কোর্স শেডিউলে কন্ট্রাক্ট সাইন হবে সেই 10%টা আমি পার্সোনালি কিন্তু চাই তো না 10% নেই কারণ আমাদের কিন্তু কোর্স করার মতো দায়িত্ব বা মানসিকতা অবশ্যই তুমি ইনকাম করলে 10% আমি নিব তখন তোমার সাথে আমার খরচ থাকবে যে তুমি যদি ইনকাম করো সুতরাং আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি মানে একটা চাকরি করতে গেলেও আমরা আমার প্রফেসর বলে যে 50% এর উপরে স্যালারি দেওয়া হয় মানে তুমি যদি 1,000 টাকা ইনকাম করে দাও তাহলে 500 টাকার উপরে বেতন দিলে তোমার স্যালারি সুতরাং তুমি যদি 100 টাকা ইনকাম করে 90 টাকা পাও then it is a profitable for you মানে আমি নিজে মনে করি যেটা আমার বলতে আর বলতে এই 10% টাকা একটা দায়বদ্ধতা করতে তারা লাগে যে হার্ড না করলে তার হার্ডিং না সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে কিন্তু ডিপোজিট করে দিতে হবে দ্যাট ইজ নো ওয়ে কারণ এই অ্যামাউন্টটা থাকতেছে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট সুতরাং আমরা ইনশিওর করবো যে সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট অবশ্যই ডিপোজিট পাবে বা রিফান্ড পাবে 6,000 টাকা কেটে বাকি 8,000 টাকা তোমার কোশ্চেন কি ক্লিয়ার হয়েছে না এরকম কোশ্চেন মানে আমরা কিন্তু অ্যাপ্রিশিয়েট করি তোমরা যে কোনো ক্লারিফিকেশনের কথা বলো আমরা পুরো জায়গায় গ্যাপ আছে কিনা স্যার আমরা সেটা ক্লিয়ার করব স্যার ইউআইতে স্যার এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে লাস্ট সেমিস্টার থেকে অনেক স্টুডেন্ট আসছে যারা সবাই এক ইন্টারেস্টেড না হয়তো অনেকেই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যেতে চাচ্ছে তো এইখানে যে তিনটা কোর্স একটা স্পেশাল একটা কোর্সে রাখা হচ্ছে সিসি স্টুডেন্টদের জন্য
তো এটা কি মনে করা করে না যে আমরা যারা মোবাইল আছে অন্যদিকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তো আমাদের তো আর এখানে ব্যাক করার সুযোগ নাই, কিংবা আমরা ইন্টারেস্টেডও নাই। এখন যদি এটা ব্যাক করতে চাই হয়তো ওই ব্যাকটা হারাই যাবে, কিংবা আমরা একটা মানে এরকম কিছু একটা আশা করছিলাম যে হয়তো এই মানে এই সিআইডি যে প্রোগ্রামটা থেকে হয়তো মোবাইল অ্যাপস রিলেটেড সেরকম কিছু একটা হবে যেটা নাকি আমাদের খুব প্রফেশনালি এফিশিয়েন্ট করে তুলবে। আমরা আসলে আমরা করে নিয়ে যে আপনি সেই সুযোগটা মিস করছি। সিটিআইটি থেকে কোর্স অফার করা কি কোর্স অফার করা কিন্তু যেটা একটা যদি এই প্রসেসে আমরা আমাদের কিভাবে প্রেজেন্টেশন লাগবে you should know it very clearly আমাদের 4 দিন ক্লাস মেকআপ পয়েন্ট একদিন সো যেটা আমাদের বৃহস্পতিবার তো আমরা ওই পাশের ক্যাম্পাসের যে ল্যাবটা ওইটাকে ইনশিওর করছি তো ওখানে ওই দিনের ক্লাস হবে তো আমাদের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন আছে আমাদের 2 দিনের কাজ থাকছে এবং আমাদের কোর্সের হিসাবে দেখো বিজনেসের সেলিব্রেটের জন্য আমাদের একটা স্লট এমপ্লয়াবিলিটি কোর্সের জন্য একটা স্লট 3 ঘন্টা থেকে 7 আর ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের জন্য ম্যাক্সিমাম 2টা আমরা ম্যাক্সিমাম বলতেছে একটা ম্যাক্সিমাম 2টা যেগুলো আর এর বেশি রিকোয়ারড এখন ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিসটা এখন আমরা ইনশিওর করতে কিন্তু আমরা যদি বুঝি যে অ্যান্ড্রয়েড যদি বললে এটা মাথায় থাকে যে উই হ্যাভ টু ডিজাইন ইট ভেরি ক্লিয়ারলি যে কোর্স অফার করতে না তাহলে আমাকে লেভেল ফ্যাসিলিটি এনশিওর করে আর এই কোর্সটাতে দেখা যায় যে আউটসোর্সিং এর মার্কেট বেশি আমাদের কাছে একটা আইডিয়া আছে তারা নিজেরাও শেয়ার করে ওয়ার্ডপ্রেস ও পিএইচপি ওরা ওই সিএসএস এর যেগুলো আমরা ব্যবহার করছি এটাতে বেশিরভাগ কাজ এখানে তো আমরা যেটা করছি প্রবাবিলিস্টিক হয় যেটাতে প্রবাবিলিটি হাই আগে সেইটা উই আর অফার বাট ডেফিনেটলি তোমার এই জিনিসটা আমার মাথায় থাকে যে হাউ উইল এনশিওর কোর্স অফার করা ইস্যু আর কিছু কি ইনকাম জেনারেটিংয়ে যেতে পারবে না ওইটা এনশিওর না হলে কিন্তু এই প্রজেক্ট ফেল এই প্রজেক্ট ওয়ান অ্যান্ড অনলি সাকসেস ভেঞ্চার যখন তুমি ইনকাম করবে আপনার কোনো প্রশ্ন করবেন Normally, all people are here. The CodersTrust should develop some fixed clients or develop some companies for these students so that we can get at least privilege to get on. We should have some method. তো আমাদের কোডের ডিসকাশন খুব লোক কথা এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কি বলবো আমরা সেটা অনেক ভাগে পেয়েছি যেখানে টাইমটা আমরা ইস্যু করে দেবো যে আপনি কাজটা দিয়ে 100% পেয়ে যাবেন আপনাকে যে পরিমাণ কাজ আছে তাকে 70% ফিফটি করে দেবেন ভালো ডেভেলপ হয় কন্ট্রাক্টর ঠিক হয় আমাদের ইচ্ছা আসলে ওই জিনিসটাই হয়ে যাওয়া আমরা কাউকে ডাইরেক্ট বলতে চাই না যে আমি আপনাকে কাজ করবো কারণ আমাদের সিম্পল একসাথে যদি বলতে পারে আমি তোমাকে কাজটা পাবো তাহলে কমিটমেন্ট ব্রেক করে দিচ্ছি এমন কোনো কমিটমেন্ট চাই না যেটা ব্রেক করবো আমরা আলটিমেটলি কাজ করার চেষ্টা করি কিছু স্টুডেন্টকে আমরা অলরেডি কাজ দিয়েছি বাট এটা কমিটমেন্ট না কাজ করলে টাইম পেলে অবশ্যই এবং ইনশাআল্লাহ আমরা একসাথে সার্ভাইভ করতে পিসিএস জিনিস চলে আসবে ইনশাআল্লাহ আমরা এই পাইপলাইনের মধ্যে আমরা কিন্তু দেখে Eligibility for employability. The employability and freelancing course that are paid course, paid course. Yes, now one and 3 years contract. Therefore, that group is actually they have skills. Only they need to know how to do their work. Yes, how do you build? If you want to bypass,
এমপ্লয়াবিলিটি যে কোর্সটা ওটা আসলে আপনার স্কিল আছে, আপনি হয়তো বা কন্টেন্টে অনেক ভালো এক্সপার্ট, কন্টেন্ট ডিজাইনে অনেক ভালো পারেন, অথবা কন্টেন্ট দরকার না আপনি নন টেকনিক্যালি, হ্যাঁ আপনি কন্টেন্ট রাইটিং অনেক ভালো পারেন, অথবা ডিজাইনিং অনেক ভালো পারেন, গ্রাফিক ডিজাইনিং, যে কোনো জিনিসে এইটারে আমরা আপনি এটা অনেক নিজে অনেক ভালো পারেন, কিন্তু আপনি এটা কিভাবে এটা দিয়ে আর্ন করবেন সেটা শেখানো হবে ওই কোর্সে। হ্যাঁ, যে আমার আপওয়ার্কে কিভাবে আপনার প্রোফাইলটা রেডি করলে আপনি ক্লায়েন্ট অ্যাটেন্ড করতে পারবেন, দেন ক্লায়েন্ট আপনার যখন আপনি কোন জবগুলোতে অ্যাপ্লাই করবেন, কোন ক্লায়েন্টগুলোর জব পোস্টিং দেখে বুঝবেন যে হ্যাঁ এই ক্লায়েন্টটা কেমন, তার বিহেভিয়ার কেমন, বাসে তার সে পে কেমন করে, ঠিক আছে, তার সাকসেস রেশিওটা কেমন, এগুলো কিভাবে অ্যানালাইসিস করবেন, এবং একটা যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সেই অ্যাপ্লিকেশনটা একটু আউট অফ বক্স, সবাই তো একই রকম অ্যাপ্লিকেশন করবে, কিছু কিছু যারা কাজ পায় কেন পায় তাদের কিছু কিছু বিহেভিয়ারের কারণে এমন কিছু জিনিস তারা হয়তো অ্যাপ্লাইয়ের সময় ইউজ করে যেটার জন্য ক্লায়েন্ট তাকে তার মানে ক্লায়েন্টের ফোকাসটা তার দিকে থাকে, এজন্য সে কাজটা পায়। সো এইসব জিনিসগুলো, এই টেকনিক্যাল কিছুগুলো এখানে আপনারা শিখতে পারবেন ওটাতে কোনো স্কিল না, স্কিল অলরেডি আপনাদের যাদের আছে তারা স্কিলটা কিভাবে কাজে লাগাবেন, কখন ইউজ করবেন সেটা শিখতে পারবেন। What is skill? Soft skill to it may not be able to sell in the attract the client. Which skill has the probability to get task? One skill का the A skill का outsourcing में काज करो, और skill में काज होता है। एक होता है जो for example, our সাথে একজন অ্যাকাউন্টস ডিভিশনে একজন লোক আছে যে তার ক্লাস অনলাইন মার্কেট প্লেসে 109 টাকা কাজ, এখানে আসলে ব্যবসায়িক প্রপোজাল রাইটিং থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্টিং, আর্টিকেল রাইটিং সব ধরনের আছে, ব্যবসায়িক প্রচুর সব কিছু আছে। আপনার স্কিলটা প্রয়োজন, আপনি যদি যাচাই করতে চান যে আমার স্কিলে কোনো কাজ আছে কিনা, বা আমি কি স্কিল আমার থেকে এটার মধ্যে আছে, আপনি আপনাকে মার্কেটে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন 109 টাকা কি কি আছে, ওই স্কিল আমার আছে আমি আর বলতেছি এমন স্কিল আছে যেটা আপনার ভাষা জানেন না, যেটা অনলাইন মার্কেটে কাজ করে 109 টাকা অ্যাকচুয়ালি কভার হয়ে যায়। একশো নম্বরের কাজ আছে আমরা সবাই জানি, তো হচ্ছে যে কোন কাজটার জন্য আমরা বেস্ট, মানে আমরা যে সিসি স্টুডেন্ট আমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্টকে এখানে আমরা প্রোগ্রামিং বেস্ট, মানে আমাদের ডিগ্রি থেকে আমরা প্রোগ্রাম করব, ঠিক আছে, এই অনেক স্টুডেন্ট আমরা শুরু করছি আবার ক্রিয়েশন আমাকে দিচ্ছি, তো আমাদের প্রোগ্রামারদের জন্য কি ধরনের কাজ বা কোন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে আমরা বেস্ট কাজ পাবো, বা কি ধরনের বেসিক আমরা সাজেস্ট করতে। আচ্ছা, এটা যদি অ্যানসার দিই আমি যে সিএসসি তে হ্যাঁ প্রোগ্রাম করা ঠিক আছে, কিন্তু অনেকে দেখবেন যে নিজে থেকে বায়োবন কিছু ইয়ে থাকে যে ম্যানেজমেন্ট টাইপের, হ্যাঁ একটু ম্যানেজমেন্ট একটু লিডারশিপ, তো তারা কিন্তু আলটিমেটলি একসময় প্রোগ্রামার থেকে প্রজেক্ট ম্যানেজার হয়। হ্যাঁ, সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির দিকে যখন চিন্তা করেন একজন যে ফ্রেশার ঢুকে সে ঢুকে কোডার হিসাবে, কোডার থেকে আস্তে আস্তে সিনিয়র ডেভেলপার, দেন প্রজেক্ট ম্যানেজারে যায়। সো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটা যদি আপনি এখনই ভালো বুঝেন, আপনি এখন থেকে আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বহু কাজ আছে অনলাইনে, প্রোগ্রামারের তো কাজ আছে, প্রোগ্রামিং এর তো সবচেয়ে বেশি কাজ আছে, এবং ল্যাঙ্গুয়েজ মোস্ট অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজের অনেক বেশি কাজ আছে, পিএইচপির সবচেয়ে বেশি কাজ এখন, যার কারণে এখানে পিএইচপি ফোকাস করা, হ্যাঁ, আর ওয়েব ডেভেলপমেন্টটা বেশি। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে মার্কেট প্লেসে জব একটু কম, হ্যাঁ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জবটা অফলাইন বেশি, মার্কেট প্লেসে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জবটা একটু কম, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জব অনেক বেশি। সফটওয়্যার বলতে আমি কি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিজে ওয়েব একটা সফটওয়্যার,
আচ্ছা এই ধরনের কাজগুলো যে আপনার কোন ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে ডিপেন্ড করতেছে সেটা ডিপেন্ড করতেছে সো ওই ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে আমরা যদি কোনো মিলে যাচ্ছি তাহলে সেখানে আমরা কি করতে পারি কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা বা কোন সেক্টরে কাজ করছি বা কোন ডেসিপ্লিনে আমরা 20 মিনিট পরে কাজ করছি 20 মিনিট পরে 20 মিনিট শিখে গেছেন তারপরে আচ্ছা 20 মিনিট পরে আপনি পিএইচপি অনেকগুলো ফ্রেমওয়ার্ক আছে লাইব্রেরি আছে ওয়াইআই আছে কোডিনেটর আছে এই ফ্রেমওয়ার্কগুলো শিখতে পারেন দেন পাইথন শিখতে পারেন প্রোগ্রাম ব্রেক শিখতে পারেন শুধুমাত্র জাভাস্ক্রিপ্টে যারা পোস্ট লেভেলের পাবলিক তারা অনেক ভালো কাজ করে জাভাস্ক্রিপ্টে অনেক বেশি আচ্ছা অনেকেই চলে যাচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা যখন মেসেজ কাজ করছি বাইরে স্ন্যাক্স অর্ডার করার জন্য এটা করে আমরা তাছাড়া আমাদের যদি কারো কোশ্চেন করে আপনি আসে আমরা বলতে মানে পৃষ্ঠায় কিন্তু দেখে না আমিও আছি 9টা থেকে 5টা পর্যন্ত আমি আছি দুটো থেকে সেট করতে বাকি টাইমে আমি আসি ওকে আপনি আমাকে আর কোশ্চেন করবেন কোনো সমস্যা নেই Gracias.